Rwanda Day is a day where all Rwandans, both from different parts of the world, meet and share experiences, especially people bring their experiences in terms of what they do. People from the private sector come and attract investors. People from the public sector come and they see the milestones that the government has achieved in different sectors. And it is a place where people meet and interact and share experiences and see how they can fast track the economic development of Rwanda, and even share the milestones and the challenges they face so that they can come together to see how they can address them. Rwanda has had quite a very different difficult past, but we've put all that behind us now, and by now Rwandans are in different countries around the world, but there's always this missing each other that is always there. We need some time to get back together with those who are very far, those who are in Rwanda, and Rwanda Day is just an event, but it's basically supposed to get together all the Rwandese and review all where Rwanda has got to now, what we need to do more, and the president is here to, communicate to other people who are around the countries. We're maybe now in Holland. by'umwihariko nyine no kugira ngo twongere duhure tuganire twungurana ibitekerezo ku byadufasha kubaka u Rwanda. Ndetse buri muntu wese afite uko yiyumva, afite uko yumva u Rwanda rwacu rwigeze rwo kuri uyu munsi. U Rwanda dufite aho tumaze kurugeza, abenshi mu bari hari abahaheruka kera, niyo mpamvu iyo duhere twongera tukabakumbuza u Rwanda. Nicyo kitugeza rero kugira ngo tugaragaze neza koko aho u Rwanda ruhagaze, intambwe rumaze gutera muri ibi bihe turimo. Uyu munsi hano mu Buholandi iyi Rwanda Day habaye nkuko ubivuga, nkuko yabaye ahantu henshi hatandukanye. Yabaye mu Bubiligi, Rwanda Day iba mu Bufaransa, Rwanda Day kandi iba no muri Amerika ndetse na Canada, kugira ngo abayitegura barateganya n'ahandi ishobora kuzabera hatari kuri iyo migabane yombi gusa. Ikiba kigamijwe nta kindi ngo biri muri gahunda y'Abanyarwanda kumenyekanisha uko bahagaze mu iterambere mu rwego rwa politiki, kugira ngo igihugu kive mu bwigunge, aho kiruzi ko turi igihugu kitagira ku nyanja, ariko uburyo bwo gukomunika, uburyo bwo kugaragaza aho uhagaze ku isi mu rwego rw'inganda, ubwo mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'imibanire y'Abanyarwanda. Ahenshi Rwanda Day yabereye hagiye haba kugaragaza amateka y'igihugu cyacu, kugaragaza kandi impinduka yagiye iterwa muri iyi myaka 20 igihugu kibohowe, igihugu kivuye muri jenoside. Harimo rero ibice bibiri, ni igice cyo kumenyekanisha uko igihugu gitera imbere no kumenyekanisha amateka yacyo, bigasangirwa n'Abanyarwanda bari aho Rwanda Day yabereye ndetse n'abandi batari Abanyarwanda bari aho Rwanda Day yabereye. It's a big opportunity because we get to meet people who do business here and tell them about Rwanda, and it's even easier to convince them to invest in Rwanda. U Rwanda rumaze kuba igihugu kitari nka cya kindi cya kera benshi basize. Ni igihugu kimaze gusa n'ibi byose turimo hano buryo bushimishije n'abanyamahanga baragikunze. What attracts me is the rate of development, how far they have come since the dark history. Everybody knows about that. So, and the climate of investment is very friendly. If you look at other African companies, it's like the government is too much involved. But in Rwanda is very open. Like all these companies, they are all private. Some work with the government, but it's very open. And the private sector in Rwanda is very big. So it's I can say one of the biggest opportunities to go to Rwanda now and to invest, because everything is growing there, like the real estate and ICT and things like that. So that is my reason to go to Rwanda, to invest in Rwanda, to export from Rwanda to Europe, Asia and United States. I'm here as an exhibitor for today's Rwanda Day, whereby we are trying to attract the potential skills and expertise from Rwandan living abroad to come and be part of the national development in Rwanda. NCBS is a government institution that is in charge of coordinating. We coordinate all capacity building interventions from all sectors of the economy, and we have some of the programs that are very successful. One of the key programs is called SCBI, Strategic Capacity Building Initiative. This initiative twins the
international experts with local counterparts who are Rwandans, and they come to deliver on their mandate, but at the same time transfer skills and knowledge to Rwandans. So we have some of the success stories which have been registered in the first 4 years of the pilot phase of the ACBI program. For example, in agriculture sector, where they concentrated on crop intensification program. In energy sector, if you look at what has been achieved in the energy sector in the last 4 years, is very tremendous. Even in the investment promotion component that is under RDB, all these we have tangible success stories that have been achieved as a result of this initiative. We have what we call a 5-year skills priority program. We have internship program. All these are programs under NCBS that attract both nationals and even Rwandans living abroad to come and be part of the skills development and bridge the gap from the supply side and the demand side of the economy. I've come here in the Netherlands for showcasing the tremendous development that the city of Kigali has achieved within few years, especially in the urban planning and the construction, and also in the implementation of the reforms related to construction in Rwanda. We envision the aim of the city master plan is to make the city of Kigali the city of urban excellence in Africa. Simbi Coffee, ndavuga Simbi Coffee mpagarariye ubu ngubu cyangwa se indi coffee yabiri hano yaje muri Rwanda Day, nuko twaje kugira ngo dushishikarize abanyarwanda mbere na mbere n'abanyamahanga b'abashoramari gukomeza kugura ikawa y'u Rwanda, kuko ikawa y'u Rwanda ni nziza, birazwi ku isi yose. Murabizi ko hari amarushanwa y'ikawa ahora yitwa Cup of Excellence mu Rwanda, yarabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma haba icyo bita icyamunara cy'ikawa zatsinze. Ikawa ya Simbi Coffee yabaye ikawa ya karindwi muri izo kawa 24 zatoranyijwe, ikaba yaranaguzwe amafaranga menshi, amadolari agera kuri 48 ku kilo. Ni ukuvuga ko abayigura, abagura ikawa y'u Rwanda muri rusange, abagura Simbi Coffee by'umwihariko bazi ubwiza n'uburyohe bwayo, kubera igihugu cy'u Rwanda, kubera ubutaka bw'u Rwanda, kubera igihe navuga ikirere cy'u Rwanda. I have a company called CNM. We do mostly export and import from Africa to Europe, Asia and United States. We also do consultancy and market research for companies that are new to Africa and they want to invest in Africa, they want to export their product to African countries. And I'm going to Rwanda to get to know the country better, to see the export possibilities from Rwanda. And I'm here today to Rwanda Day, especially to see the president, of course, Paul Kagame, to listen to his speech, to meet business people here, like here at the expo. It's my first time going to Rwanda, and I'm very excited because I know it's a country that's developed itself in only a matter of 10 years. So yeah, that's why I'm here. Since I come from the capacity building institution, our country's human capital development is one of the pillars of the Vision 2020, and especially in the education sector, the government is investing a lot in the education sector because a country without natural resources, the only resources we have are the Rwandan people. So we have put a lot of emphasis in skills development, and you can see some of the success stories which have been achieved as a result of government programs and initiatives in terms of the skills development. I'm here on behalf of my new company that I've started, and I'm here to represent it, learn more from all the investors who are here, and then when I go back home, I know what I have to do. We do marketing, we run other companies, and we provide online marketing and TV commercials and, running. Abavandimwe bacu benshi abadafite aho batuye mu gihugu cyacu Rwanda, bivuga ngo benshi turi kubonana, turi kubakangurira kuza kugura inzu za makeya iwacu mu Rwanda, buri wese akagira aho atuye kabone nubwo yaba ari hano mu mahanga. Kuba wambaza iki kibazo uti
kuba kwa Simba Ikofi hari aho bihurira n'ubuyobozi bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, yes birahahurira cyane ku buryo nakwita ngo iki burambuwe cyangwa se bunini, kubera ko ubundi igikorwa cy'ikawa cyangwa se ibyo bita coffee washing station ni inganda zitunganya ikawa. Inganda zitunganya ikawa zikora ntizishobora kubaho nta mutekano. Igisubizo ni icyo ngicyo mu by'ukuri, kumbaza ko hari aho bihurira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niwe nkingi y'umutekano, niwe dukesha umutekano dufite mu Rwanda. Impamvu rero mvuga ko bikenera umutekano ko akazi gakorwa n'injoro, ntabwo ushobora gukora akazi k'ijoro ahantu hatari umutekano. Ntabwo kubona abasirikare mu muhanda bivuze ko hari intambara. Ibyo ngibyo ndabivuga kubera ko hari inshuti y'umuzungu mfite w'umusuwisi yigeze kuza mu Rwanda, abona abasirikare bagenda, aravuga ati ariko ko bavuga ngo mu Rwanda hari umutekano, nkaba mbona abasirikare bagenda ku manywa n'imbunda biraterwa n'iki? Ndavuga nti niwumva hari aho barashe uze kumbwira ko nta mutekano uhari. Noneho ejo bundi mu Bufaransa habaye ikintu cyitwa ahantu barashe mu kinyamakuru cyitwa Charlie Hebdo. Bamaze kuharasa, guverinoma y'Ubufaransa ifata icyemezo cyo gushyira abasirikare mu muhanda. Akuriye twebwe bigenda mu Rwanda n'ibintu tumazeho igihe. Arangije arampamagara arambwira ati mwari mufite impamvu yo gukora biriya bintu. Ndamubwira nti urabibona, twebwe biriya bintu ntabwo bigishoboka, byararangiye. Urabona ko Abafaransa bo babikoze ariko bamaze nabyita kwankesa, bamaze kugira ikibazo. Security is very high level, and I know also that in Rwanda there is zero corruption, and it's very easy to get papers. It only takes a day or so. I know if you want to bribe official, you go to jail. U Rwanda ni igihugu kiri paratizo ku bw'uyu munsi. Umunyarwanda wese naza ature, amazu turi kuyategura tubikesha nyakubahwa Perezida Paul Kagame, politiki nziza y'igihugu cyacu. Umunyarwanda wese ntabwo ibura ariho heza kurusha iwacu Rwanda. Iburayi ngira ngo ni kimwe n'iwacu Rwanda. Ngira ngo murabibona ku mateleviziyo, murabyumva ku maradiyo. U Rwanda ni igihugu cyiza pe. Abanyarwanda batuye neza, Abanyarwanda turacyari mu nzira y'icyerekezo, turi kubaka igihugu. Abanyarwanda twese dufite mutuelle de santé, Abanyarwanda turivuza, Abanyarwanda bari ku rwego rwiza, kwaba rw'umutekano, urw'ubuzima n'imibereho n'imiturire. Amenshi baheruka mu Rwanda hari nyakatsi, cyo bitaga nyakatsi. Kubw'uyu munsi mu Rwanda nta hantu wasanga nyakatsi. Imihanda turayifite, turacyanayikora, icyerekezo turagifite. Ni nayo mpamvu dukangurira Abanyarwanda bamwe bari aha nibaze dufatanye, dukomeze twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nashimira cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika wadushyiriyeho iyi gahunda ya Rwanda.They iduhuza n'abashoramari, Abanyarwanda bo baba aho Rwanda.Day iba yabereye, akaba yaraduhaye agaciro, akaduha umutekano. Ibikorwa byose bikorwa kubera ko hari umutekano. Ubu naje hano mvuye mu Buyapani, hari igikorwa cya exhibition ya Specialty Coffee Association of Japan. Abayapani bari mu bantu bagura ikawa y'u Rwanda ku giciro kiri hejuru cyane ugereranyije n'abandi. Abayapani baratubwira bati mwebwe mufite igihugu cyiza, mufite igihugu cyera ikawa. Ati twebwe tuza kugura ikawa mu gihugu cyanyu twagenze ibirometero byinshi cyane. Ati mufite impamvu, mufite umutekano kandi mufite n'uwo mumukesha. Abo twabonanye bose bavuga ati twebwe umunsi twaje gushaka kugura ikawa mu Rwanda muzadusabire tubonane nawe tumubashimirire. Tumva rero ari ibintu bikomeye tugomba gusigasira, umutekano tukawusigasira kugira ngo nabo abanyamahanga baza gushora imari bagira icyo kintu bavuga bati hari icyo dukurikiye. Ikindi numva nashimira namwe kuba muri aha ngaha kugira ngo mudufashe kumenyekanisha ibi bikorwa byacu biba byatuzanye no kumenyekanisha igihugu cyacu muri rusange. Icyo gihugu cyacu ni igihugu cyiza cyane, ni igihugu gifite umucyo, ni igihugu gifite isuku, ni igihugu gifite amahoro, gifite umutekano. Ngira ngo mwarabyumvishe n'ejo bundi, ngira ngo ku isi turi mu bihugu bine bifite umutekano. Tubikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cyacu Paul Kagame. Niyo mpamvu twishimiye ko n'ubundi agomba gukomeza kutuyobora kugira ngo dukomeze tugere aho twerekeza igihugu cyacu. Turi kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame,
ubundi ntabwo tugomba kureba gusa aho twerekeza, tugomba kubanza kumenya nyine naho tugeze uyu munsi. Aho tugeze kandi ntabwo tuhavuga dushingiye ku byo dufite ubu ngubu, tugomba kubanza gusubiza amaso inyuma tukareba neza ahubwo ahantu tuvuye. Urebye rero igihugu aho cyavuye kuva muri 1994 kugeza uyu munsi muri 2015, itandukaniro rirahari rikomeye cyane. Jewe ndi umuhamya, sinabako ndi umuhamya w'amateka, ariko ndi umwe mu bahamya uko igihugu nkizi cy'u Rwanda. Navuga ko igihe cya 1994 igihugu cyarengaga, ariko uyu munsi cyangwa se no muri intambwe twakomeje gutera kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, ni ukubona none ahubwo kirimo gihinguka. Igihe rero kirimo gihinguka, ni ukuvuga ngo iyo izuba ryarengaga n'izuba rirashe ni ibintu bibiri bitandukanye. Twebwe rero twabonye igihugu kivuka bundi bushya, tubona iterambere ry'iki gihugu, tubona imibereho y'umunyarwanda ihinduka mu rwego rw'ubukungu, tubona imibereho y'umunyarwanda ihinguka nk'uko nabivugaga mu rwego rw'uburezi, tubona imibereho y'umunyarwanda ihinguka mu rwego rw'imiturire, tubona imibereho y'umunyarwanda ihinguka mu rwego rwa infrastructure, tubona imibereho y'umunyarwanda yongera guhinguka mu rugaga mpuzamahanga, umunyarwanda yongera kugira ishema. Kandi muri icyo gihe yarengaga cya 1994 si uko byari bimeze, umuntu yarazi ko igihugu kirangiye. Kuba rero Perezida Kagame afatanyije n'abanyarwanda ari imbere, abanyarwanda baramushyize imbere, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Ni umugabo ugaragara mu mateka y'igihugu, mu mateka y'akarere, mu mateka y'isi. Kuba rero kumwe nawe bitanga icyizere. Ushingiye kuri ibyo byose nkubwiye, ntashobora no kurondora muri aka kanya, kandi bigaragara yuko na projet igihugu gifite, nk'uko wari ubimbajije mu itangazamakuru, dufite nyinshi tuzi, sinzi ko nabona umwanya wo kubivuga none ahangaha, gukomezanya nawe. Kandi n'ubundi yaba ari Perezida wa Repubulika cyangwa se ari no mu izindi nzego, mu yindi mirimo, hose birashoboka kuko turacyamufite. Considering his history, for him, he has left the school for coming in Rwanda to give lives to people who were losing their lives. So someone who has given you life, why can't you let him continue to rule? And also considering the tremendous development that has taken place in Rwanda in a few years. When you see Rwanda in 20 years ago and today, and you consider Rwanda of after colonization, you see that there is a big difference. I can say that Paul Kagame is a good president. For me, he can stay in power for the next 50 years, because what he does is development at so fast. I never see it in any other African country. And of course you will have people against you, you have people before you, but you know, I know there is freedom of expression in Rwanda. Of course you cannot threaten somebody. You cannot do that in Belgium too, because if you threaten the king of Belgium, you go to jail too. It's normal. So it's like a hypocrisy of Europe. If they want to come to Rwanda and see how it is, and let them come. Yeah, of course, our country is a country that is governed by a lot of law, and all Rwandans have the mandate to determine their own destiny. So if Rwandans stand up and say our president is still relevant to us, so I hope that they're entitled to their opinions and their way of the way they should be governed. But as a Rwandan, of course, I am part of the Rwandans. So if our country is a democracy, so we shall follow democratic principles that govern our country, and then everything will determine itself when it comes to the right time. Nishimiye rero kuba uyu munsi turi hano muri Rwanda Day kugira ngo twongere duhamye nk'itangazamakuru. Jewe ndavuga nk'umwe mu banyamakuru bakuru mu Rwanda ko itangazamakuru uyu munsi riri muri gahunda yo kubaka igihugu. Muri programu twakoze nk'abayobozi b'itangazamakuru hari kuba muri iki gihe cya vuba ahangaha tuzashyira abanyamakuru mu itorero kugira ngo uko bashobora kujya muri gahunda zo kubaka igihugu, kandi icyo bubaka bacyumva, kuko itangazamakuru ni kimwe muri channels
zigaragaza koko aho igihugu cyerekeza. Itangazamakuru rero cyaba igitangazamakuru nyobora yewe n'ibindi bitangazamakuru dukorana mu Rwanda twafashe umurongo wo kubaka dukomeza muri uwo murongo kuko dufite impamvu yo kubikora. President, His Excellency, I would say I am so honored to be here, first of all, and he's done a very great job. We all are really grateful, and to everyone who's here, I would tell them to enjoy themselves as much as they can, and to also think about the future of Rwanda along the way. Well, the youth, I would tell them to be courageous and to, don't be fearful, walk forward and straight up, invest when you can, get into the business world because we need to be self-employed. We don't need to be more employed than self-employed. So they should be really courageous and get into the business. Rwandans is a new church, who is so
muraho neza mwese. Ndatangira mbashimira uyu mwanya mwabonye wo kugira ngo duhure hano mu Rwanda, aho mwaturutse hirya no hino. Ndabashimira umwanya mwafashe n'imbaraga mwakoresheje, abavuye kure ndetse n'abavuye hafi. Abakure harimo ndetse n'ababa baduherekeje bavuye mu gihugu. Ndabashimira mwese uwo mwanya mufata, kuko guhura nk'uyu munsi aho duhuriye aha ni urwego rumwe mu gushyira hamwe, gukora twese dufatanije kandi dufite umugambi umwe, ari uwo kubaka igihugu cyacu bikeneye buri munyarwanda wese, ndetse binakeneye n'inshuti z'u Rwanda. Nagira ngo kandi nshimire benshi inshuti z'u Rwanda ziri hano uyu munsi, nazo ziba zaje kwifatanya n'abanyarwanda ku munsi nk'uyu nguyu. Ndabashimira mwese abashoboye kuza. Ikiba kigamijwe rero ni iki? Ikigamijwe mu busanzwe ni gushyira imbaraga zose hamwe, umusanzu wa buri munyarwanda mu kubaka igihugu cyacu, mu guhindura amateka y'igihugu cyacu. Tuzi igihugu kikava uko cyabaye bitari byiza mu bihe byashize, kigatera imbere uko tubyifuza. Izo mbaraga zirakenewe, imbaraga za buri wese, umusanzu wa buri wese. Ariko reka mbere no ku rugero rumwe. Aha twicaye mu Buholandi. Ubuholandi ntabwo ari igihugu kinini cyane, ni igihugu gito. N'u Rwanda ndetse ni igihugu gito, ariko Ubuholandi buteye imbere mu bihugu biri imbere ku isi hose. Igihugu giteye imbere, igihugu gifite ikoranabuhanga, ni igihugu gifite amikoro, igihugu gifite abagituye bageze, buri muturage wese ageze ku rwego ruhanitse. Icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo ntabwo gutera imbere, ntabwo amajyambere agendera ku kuntu igihugu kingana, ntabwo bigendera ku gihugu kingana, bigendera ahubwo ukuntu igihugu giteye mu myumvire, mu bushake no mu mikorere. Ndibwira rero ko u Rwanda muri ibyo byose, mu majyambere tuvuga twifuza,
ukubaka ibyo ngibyo, ukubaka ubushake, ukubaka imikorere, ukubaka imbaraga zatuma tugera aho hose. Ariko urundi rugero, naho igihugu kivuye, igihugu cy'u Rwanda, naho kigeze ndetse naho cyifuza kugana. Ufasha aho kivuye ukajya aho kigeze, nabyo ubibonamo ibishoboka iyo abantu babishatse. Ibishoboka mu guhindura ubuzima bw'abantu, mu guhindura imiterere y'igihugu. Ibyo ariko abantu bashatse twabigiraho impaka ndende, ariko bavuga ko burya ukuri kurivugira. Ukuri niyo kwirengagije cyangwa ugashaka kugutwikira ngo kutaboneka, kuri kuranga kukigaragaza. Ukuri jye mbona ni intambwe ndende maze gutera muri iyi myaka 21 ishize. Ndarate byiza by'u Rwanda mpereye mu gihe cyo hambere uko abantu babanaga bagasangira. U Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rw'ibisiza, u Rwanda rw'amata, banjyewe u Rwanda mvugira imyato, ikarame Rwanda. Narakuzindukiye kare cyane ngera ku gatare gasanye kunjye nsanga baho batambi neza bafite impumuroga y'urukundo Rwanda. Mu gihe nyirangamiye ibyo byiza numva impundu ziravuze, numva ingoma zirasutse, ababyeyi bavuza impundu bati iwacu mu Rwanda turi amahoro gama. Dore impamvu ndirimba Rwanda ngashyira kure cyane, twebwe tuva mu bwiza kandi twinjira mu bundi. Kera abanyarwanda babaga mu nzu z'ibyatsi, none amataje arakina ku bicu. Kera abanyarwanda bararwaraga bakarumikwa bakabavugutura umubirizi. Dufite ibitaro, dufite ibigo nderabuzima, ndetse twifitiye mituwere do sante iwacu ku Rwanda. Bana bacu bariga, dore ikoranabuhanga ryatubereye moteri, turagenda mu byogajuru.
inanga uzaze kugera iwacu uzahasanga inyambo ibyatsi n'ibyuhagiro imimuna n'imikerege inanga zo gucuranga uzaze kugera iwacu yewe uzaze kugera i Rwanda nkumbuye mu nkera twicaye mu gitaramo hagabaniye benshi badakwanga biyishya byazo yehe yehe u Rwanda rw'amahoro u Rwanda rw'imisozi u Rwanda rw'amahoro u Rwanda rw'imisozi uzaza kugera i Rwanda uzaza tugutaramira tugucurangira inanga tuzaca imigara bitinde ndetse tuzanagabana uzaza kugera iwacu Rwanda mwaho neza mwese inshuti nyarwanda I had a great privilege to talk to you and to have this chance to talk to a great amount of people tonight. I think to be one occasion in my life. If I have a main message to convey tonight, it will be this one. Rwanda is a wonderful country. Rwanda is a magnificent country. Rwanda deserves to be supported on its way towards a better, a safer, a stronger country. I have worked in Rwanda just 2 years after the Tutsi genocide. I have seen from my own eyes the terrible damages and the disastrous consequences on the people and on the country as a whole. But when I'm looking at how Rwanda is today, I am so impressed by the progress that Rwanda has made. Mr. President, I know that you have been and you are the architect for this outstanding achievement. Merci. Merci. yewe ntago ari ikibazo nshaka gutanga ariko nshaka gushimira muzehe wacu ku bintu yatugejejeho nabyo mu magambo magufi urakoze cyane urakoze nyakubahwa perezida wa repubulika igihe waherutse i Paris waratubwiye ati younger generations come at home twarakumvishije dushaka icyo twafasha abanyarwanda nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko musanzwe mubizi impanuka mu muhanda ndumva abanyarwanda aricyo kintu kibugarije kuko ngira ngo hari abanyarwanda benshi bahitanywe n'icyo kibazo nk'umunyarwanda uri concerned naravuze n'iki nakorera icyo gihugu kugira ngo dukureho izo mpanuka nubwo zitashiraho zose ariko tukazigabanya yego ko hina amagambo yego nanditse igitabo cyitwa uko abanyarwanda bakwigishwa ayo mategeko nkora software yacyo nandika na project proposal. Mr. President, good evening. It's Enrico Larimore, Honorary Consul of the Republic of Rwanda in Milano. The question is, I'm coming from a country that is not shining for the efficiency of the government, for the presence of the women in the position of power, and fighting corruption and many other things. Things that in Rwanda are a model for all the world. The question is very simple. Do you think that your model is exportable also in the very shy and sometimes lazy countries of Europe that are not always prepared
to recognize what is the greatness of Rwanda? Well, the answer is simple. Everything is exportable, but to those who want it. You cannot export an item or a product to people who don't want it. But through cooperation and through sharing experiences, people can benefit from good practices anywhere. It's like we also benefit, we also learn. There are many things that come as a result of innovation from the country, from the ingenuity and the creativity of Rwandans. But there are many things we have learned from other places and adapted them to our situation, and they have worked for us. So we can only share this practice and say, this is what we do, this is what we have done, this is what we can do. So the others, equipped with this knowledge, they are capable of doing the same things or even better. muzi uyu nguyu ukuntu tumwita twebwe abakuru tumwita ngaro y'u Rwanda kandi jewe ndabibabwiye mubacyumvuka yaratowe abatabyemera simbumva abona abadashaka amahoro iwacu ngejeje aho ngaho ibindi bisigaye azisomera mwese imana ibaha amahoro. Abashimira cyane rero gahunda mwadushyiriyeho ya Kamensi nari maze imyaka 20 namaze imyaka 20 mu buhunzi rero iyo gahunda yanyu muyizanye ndayitabira byatangiye ari Kamensi ariko biza kuba Stay nagiye mu bihumbi 2011 ntabwo nongeye kugaruka ubu nibwo nagaruka nari mbaherekeje ngira ngo mbashimire yuko mwahinduye ubuzima bwanjye mvuka muri famiye y'abacuruzi iyo myaka 20 nataye yamfanye ubusa ariko imyaka 3 maze kugeraho nibyo maze kugeraho ndabashimira bwana President wacu. Urakoze cyane. Urakoze. Nakuba President Kagame basaba imbabazi ko nabafashije kubohora igihugu ariko iyi ntambara yo guteza igihugu imbere turi kumwe. I'm very interested in the history of Rwanda and especially what you did with Rwanda after the dark history of Rwanda. So my question is, what was the most difficult thing to do after the genocide in Rwanda? What is that? What was the most difficult thing to do to build Rwanda again after the genocide? I'm sure you saw that when you came to Rwanda. Okay, thank you. But you are welcome to continue to participate. We welcome you. Okay, thank you very much, Mr. President. I was born in Rwanda in 1986, but I was adopted in 1988 by a Belgian couple. I had the good fortune and by the grace of God, I reconnected with my birth mother. She's here today somewhere. So I'm happy that I got to enjoy both cultures. I feel a very proud Rwandan, but also a very proud Belgian. My question to you is the following. I just heard someone speak about Come and See. When I visited Rwanda last year, someone in Kigali told me about this great program, and it got me thinking about all those other adopted Rwandan children living in Europe who are desperately looking for their family, for their roots, for their home and their culture. So I made a project to translate the Come and See method for adopted children, because we are children of Rwanda too. Thank you. Muri make ndagira ngo ngira abanyarwanda duteraniye ha twese ko dufite amahirwe kuva aho ndamenye ubwenge
nibwo bwa mbere nabonye muri Afurika cyane cyane iwacu mu Rwanda aho umuyobozi utinyuka gukuraho kirazira zabagaho kera mu Rwanda. Ndasaba abanyarwanda yuko iyi nkunga adutera kutuvanamo ibyo batushyizemo y'ubwoko ko byatugirira akamaro igihe cyose tumufite ntibizadupfira ubusa. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi wenyewe. Gisenyi itajengwa na nani vijana, Gisenyi itajengwa na sisi wenyewe. Wengeri itajengwa na nani vijana, Wengeri itajengwa na sisi wenyewe. Changugu itajengwa na nani vijana, Changugu itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Kibungo itajengwa na nani vijana, Kibungo itajengwa na sisi wenyewe.